Can we have a big round of applause to Sri Karthik sir on flute? In fact, it was one of the wonderful renditions on the flute. What a soulful performance, Karthik sir. What a strong performance of the story through your movement and expression stages. That was indeed a great performance. You used the entire stage to enact this performance, which is commendable. Can we have a big round of applause once again to the musicians and vocalists for this performance? With that, we come to the end of the first half of the evening of Aradhanam. We would now like to felicitate all the chief guests and the technicians who have worked tirelessly to ensure smooth functioning of the event. Hello? I just need to have one note. Whatever you have seen now, the choreography might be here and there, it's mine. But overall, when I see the blessings what I received from my gurus and everything, the motives of the dance, the techniques of the dance, what I have learned from all these years is completely from my gurus. And I have Srinivas Arangetram sir, he's here. So I have not performed this item in solo, like I have performed in group, but most of the techniques and I have learned from him and many other gurus. So I like to thank them, all the gurus now here. Thank you so much. And Darshan sir, is this called dance, making your disciple dance to your tunes? Because you really put the talam and she was dancing to your tunes. Commendable work, sir. I now request our chief guest to come on stage. Guru Srimati Padma Hemant, ma'am. Sri Srinivas Kuppa, sir. Sri Srinivas and Rajendran, sir. And Srimati Archana Vishwanathan. Kindly come on stage, ma'am. I request each one of you to be seated, please. We would now like to call upon the musicians of the day who have made this evening absolutely blissful with their mesmerizing performance. We now call upon Srimati Padma Hemant to felicitate Sri Rohit Bhatt Uppur on vocal. Rohit Bhatt Uppur, sir, please come on stage. Madam, we would also like you to felicitate Sri Hemant Kumar sir on violin. Many present here would not know that Srimati Padma and Sri Hemant are life partners. We now call upon Srimati Archana Vishwanath ma'am to felicitate Sri Vinay Nagraj sir on Mridangam. We now call upon Sri Srinivas and Rajendran sir to felicitate Sri Karthik Sattavalli sir on flute. Can we have a big round of applause for him, please? We now call upon Sri Srinivasan Kuppa sir to felicitate Sri Dhanush on rhythm pad. Can we have a big round of applause to Sri Srinivas Kuppa sir and Sri Dhanush sir on rhythm pad? No felicitation is complete without acknowledging the efforts of people who have worked tirelessly behind the curtains. We would now like to honor all the professionals who have played a major role in ensuring that today's event happens smoothly. We would now like to invite on stage Sri Kishan Kanakaraj, who has done the makeup for Tejaswini for the event today and for the photo shoot in Melkote. We call upon Sri Darshan Shankar sir to felicitate Sri Kiran now.
We now invite our lighting expert for the day, Sri Nagaraj Belaku, and call upon Sri Barnidharan to felicitate Sri Nagaraj sir. Sir, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬೆಳಕಿದೆ, ನಾಗರಾಜ್ ಬೆಳಕು sir. We now invite Sri Satish Parameshwar sir, who is in charge for today's videography and in also ensuring the dance is telecast live to various friends and relatives abroad. Sri Barnidharan would be felicitating him now. Sri Satish Parameshwar sir, kindly come on stage. We now invite Sri Arunjit sir, who is in charge for today's photography, Srimati Barani to felicitate him. Arunjit sir, kindly come on stage. It's time for us to now honor our chief guests and hear a few words of wisdom from them. In spite of their busy schedule, they all have agreed to grace the occasion only for their love for art. We now call upon Srimati Barani to felicitate Guru Srimati Padma Hemant. Please give a big round of applause. Sri Barnidharan to felicitate Sri Srinivas Kuppa sir. Srimati Barni to felicitate Srimati Archana Vishwanath ma'am. Sri Barnidharan to felicitate Sri Srinivasan Rajendran sir. I now introduce our chief guest for the evening, Guru Srimati Padma Hemant. ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ S.R. ಆರಾಧ್ಯರವರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಭಾರತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ನೂರಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ನೃತ್ಯ ರೂಪಗಳ ಮೂಲಕ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ. ಗುರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ಹೇಮಂತ್ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ CCRT ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಷ್ಟವೃಂದ. ಪದ್ಮಾ ಹೇಮಂತ್ ರವರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ನೃತ್ಯ ಗುರುವಾಗಿ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸುವುದರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತಿಗಾಗಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು TV ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಾ ಹೇಮಂತ್ ರವರು ತಮ್ಮದೇ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ಸವ ವೇದಿಕೆಯೋಡಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾಕಾಂಕ್ಷಿತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲಾರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಲಾಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ. ಮೇಡಮ್ ಪದ್ಮಾ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್? ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಥರ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೋಪ್ಪ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೋಪ್ಪ, ಏನಾಗುತ್ತೋಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರಸಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ನದಿಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗುರು. ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ
ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಆ ಮಗುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಓ ನಂಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನಿಸ್ತು ಇದನ್ನು. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತೋ, ಆಕೆಯ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಏನು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆ ಮಗು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ದರ್ಶನ್ದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಮೆಂಡಬಲ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಅಪರೂಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದರ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 10 on 10. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಮಗು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದಲನೇ ನೃತ್ಯದಿಂದನೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೇಕ ಸರಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ, ಯಾವ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಏನು ತಟ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವಳು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಾಡುಗಳು, ಸರ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ತಟ್ತಾ ಇರಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದು 100 ಮಕ್ಕಳು ಡಾನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 50 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ದಾಟಿ 6-7 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಾಗಲೇ 25ಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ 100 ಸಂಖ್ಯೆ. ಅರಂಗೇಟ್ರಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರಂಗೇಟ್ರಮ್ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅರಂಗೇಟ್ರಮ್ ಮಾಡಿಸಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆ ಅರಂಗೇಟ್ರಮ್ನ ಮಹತ್ವನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುಕೂಲನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ಟುಕ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅನುಭವಸ್ಥ ಅಥವಾ ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿದು ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ಗೆ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್, ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯ ನಾನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ವರ್ಣ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ಹೌ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕಿಡ್. ಬಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ವಾಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ಜೊತೆಯೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಅದು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ತಗೊಂಡಂತಹ ಪರಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನದರ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅದ್ಭುತ. ಅದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಮಗು ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೊಂದು ಮಾತು, ಕಿವಿ ಮಾತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾನ್ಸ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇ ಕಿವಿ ಮಾತು, ಅದೇ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋವರೆಗೂ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಗುರುತಿಸೋಲ್ಲ.
ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಲಿತು 4 ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರು ದರ್ಶನ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ ಹೊಸ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಹೇಳೋ ಅಂಥವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡಿರ್ತಾರೋ, ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನ್ಯೂಆನ್ಸಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಐಟಮ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದೇ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡೇಜು, ಆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿಷ್ಯಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. 10th ಬಂತು, 2nd PUC ಬಂತು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಅಥವಾ 2 ದಿನ 1 ಅವರ್ ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಲಾಸೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನರು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಲೋ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೋ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಇದು ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕಲ್ವಾ? ಅದು ನೀವು ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎದ್ದಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಡೌಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ, ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕಚೇರಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಒಂದು ಏಟಿಗೆ 2 ಕಲ್ಲು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಚೇರಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನೇ ಮೈಮರೆತು ಒಂಥರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವನ ಹಾಡನ್ನು ಅವನೇ ಎಷ್ಟು ರಸಿಕತನದಿಂದ ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಮುದ್ದು ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೋಕ ಇತ್ತು ಆ ಕಡೆ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಗಂಧರ್ವ ಸಂಗೀತ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ನುರಿತ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನುಡಿಸಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಚ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ದ ರೋಲ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ವೇದಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೆಳಕು ನಾಗರಾಜ್ ಸರು, ಮೇಕಪ್ಪು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯ, ನಾವು ನಟವಾಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಥರ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದರ್ಶನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಟವಾಂಗಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ವಾಚ್ ಹಿಸ್ ಶಿಷ್ಯ ಡೂ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ that we could see today. Thank you very much for calling me here, Darshan, and thanks to everyone. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your wise words of wisdom. We now invite Srimati Barni and Shri Barnidharan to felicitate our Guru, Shri Darshan Shankar sir. Can we have a big round of applause to our Guru, Shri Darshan Shankar sir? Shri Srinivasan Rajendran sir is into the field of dance for the past 20 years. His acute interest in dance was nurtured under the able guidance of Guru Srimati Shubha Dhananjay. His serious passion and dedication towards the art form molded him to be a thorough professional. He is a teacher and a choreographer. He has acquired BA degree in choreography from the Natya Institute of Kathak and Choreography headed by Guru Dr. Maya Rao.
He has rendered his service for the Times of India as a NIE consultant, educating and nurturing various young talents in the field of Indian cultural heritage at several esteemed institutions of Bangalore. He is also the artistic director of Sri Natya Shala, training many passionate students. He has performed in prestigious cultural festivals all over India and abroad, touring China, Russia, Europe, Singapore, Thailand, Indonesia, and Switzerland. He has the privilege of working for all the leading choreographers in India. Sir, can you kindly come on stage and share a few words with us? Namaste. My humble salutations to all the dignitaries on stage and the august gathering here. It's indeed a proud moment for me, since it's my grand student's solo debut. I have to congratulate the teacher and the disciple for their sincere efforts that was performed today, and it was a commendable job. As Padma Hemant Madam said, it was a crystal clear, crisp choreography, and the performance was up to the mark. So I once again congratulate Darshan for keeping up the tradition and passing on this art form to the next generation. I wish Kumari Tejaswini a very bright future, and may she reach greater heights in the field of dance. Arangetram is a stepping stone. It's a very first beginning. So I'm sure she will take it further and come out in brighter colors in future. And Darshan's guidance will be there forever to the student. And the musicians, all of them stalwarts in their own accord, did a very commendable job by getting heart and heart with Darshan and Darshan's choreography and his students' performance. We couldn't see any of them in a different path. Everyone walked in a single path and allowed us to walk in the same path and reach the divine. And today's lighting, Nagraj sir is a very senior light designer in Bangalore and sought after light designer. We cannot say a different comment. It was commendable, and yes, very hard to get him also, very busy artist. And be it the makeup, costume, and everything. I should say Darshan by temperament is a very, yes, very, very fast. So we could see that in the choreography also. We never felt the lag in the Varnam. Usually Varnam is where the audience go to sleep sometimes, but we never felt that. It was very crisp choreography and very clever choreography, I should say. So I'm sure he's inherited this from our gurus, be it my guru Srimati Shubha Dhananjay or the great guru Maya Rao. My teacher, my guru was a disciple of Maya Rao, and I was a disciple of Maya Rao, and my student was a disciple of Maya Rao. So we have a great legacy, and I'm very, very happy to be a part of this event today. And thanks a lot for inviting me, Darshan and Tejaswini's parents. And thank you one and all to come over on a festival day in great number and enjoy this event. Thank you once again. Thank you very much, sir, for your kind words and blessings. To add to Srinivas, sir, he is one among the unique, vibrant male dancers troupe called Tandava, which is creating a new trend in the field of dance. He has the credit of performing a unique solo dance presentation, Tandava Lasya, featuring both masculine and feminine aspects of dance. Can we have a huge round of applause to him, please?
He is also associated with the Ramana Maharshi Center for Learning from a very young age, performing leading roles in their productions. Since music is also his serious interest, he is pursuing his vocal lessons as well. Other than dance, he is also trained in martial art forms like Tang Tha of Manipur, Chaw of Orissa, and Kalari Paetu of Kerala. Sorry for my pronunciation, sir, but hats off to you. He is an A-grade artist of Darshan, Bengaluru, and has the credit of working for various school projects, choreographing thematic presentations. Thank you very much, sir. It was indeed a pleasure to have you here. Moving on to our next chief guest, Srimati Archana Vishwanath, ma'am. Thank you very much, ma'am, for your presence. Archana Vishwanath, ma'am, is ranked number 1 in ladies section for the country and topped among top 3 table tennis players of the country from 1995 to 2004. She is a winner of national doubles title in the Junior National Table Tennis Championship at New Delhi. She is the winner of the Jayalakshmi Cup for Women in Table Tennis Championship at Hyderabad. She was conferred Best Principal, 3rd National Education Award in 2018 by Bombay Stock Exchange Institute Limited. For the last 9 years, she has been heading Jain Heritage School as Director, handling academics and administration. A huge round of applause to ma'am. The school is now one of the most aspired schools in Bangalore North with a strength of 2,200 students. She has also represented the country in many international tournaments. To name a few, Egypt International Junior Table Tennis Championship, Asian Junior Championship, Asian Senior Championship, Asian Team Cup at Shanghai, Asian Cup at Chunde, World Table Tennis Champion. And she's ranked number 1 for the country in 1999, winning silver medal runners-up in the ladies event at National Champions held at Goa. She's also won many national titles. To name a few, Southern Zone Championship, India Cup Tournament, winner in the Central India Championship, and she was also a finalist in the Electra All India Ranking Tournament. She is winner in the Khar Gymkhana Tournament, and she's a state champion and number 1 player of the state for 10 consecutive years in the women's section. She was conferred the following awards: Best Sportsperson of Bengaluru University, SWAB Award given by the Sports Writers Association of Bengaluru for outstanding achievements, Dasara Award, Ekalavya Award. These are the highest awards instituted by Government of Karnataka for outstanding sportsperson. Currently, point worth mentioning here is, Madam is currently in the national selector team. She will be part of the selection team who will represent India in the table tennis. A big round of applause to her. And ma'am, can we have you on stage? Respected dignitaries on the stage, ladies and gentlemen. Today was indeed a mesmerizing performance by Tejaswini, and it was a visual treat for the eyes. I'm really proud that she is a student of Jain Heritage School. And today was indeed a wonderful performance, and this performance depicted all her hard work, determination, commitment all through these years. And I think dance, whether it is dance, sports, or any other form of art, it requires a lot of dedication, determination, commitment, and it's a long process of many years. Today's performance also depicts the performance of all the musicians, and I would like to congratulate all of them for their wonderful performance. It was really heartwarming, and sitting there watching them perform on stage, it was indeed an effortless performance by Tejaswini. I would also like to congratulate her parents, special mention to her parents for having taken her through this performance and for having handheld her through all these months. I wish her all the very best in the coming months and in the coming years, and wish her a bright future in dance. And anything requires a lot of commitment, as I again reiterate, and her performance today was indeed wonderful, a treat for the eyes.
And I would like to thank her parents for having invited me today to be a part of this mesmerizing performance and wonderful evening. Really, really proud that she's a student of Jain Heritage School and wishing her all the very best in future. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. We indeed see a lot of fan following for you in the auditorium. Moving on to our next chief guest, Sri Srinivas Kuppa sir. Sri Srinivas Kuppa sir is a former technology leader turned educationist. After spending close to 25 years in the IT industry in various senior leadership positions, he decided to pursue, on full-time basis, his interest in school education. He has worked with international and rural schools and is currently the vice president in SKEI, a leading CBSE school in central Bangalore, overseeing education strategy, design, and implementation. He has deep interest in using performing arts as a medium of learning in schools, as well as education equity for children in both rural and urban areas. I would now like to invite Sri Srinivas Kuppa sir to speak a few words. Good evening, everyone, honorable guests. Over the last one and a half 1.5 hours, it was a visual treat to see young Tejaswini perform intricate dance movements. And a lot of credit should go to her parents and her guru for all the hard work that she has put in. What we are seeing here today, I hope, would be the first of the many performances that we would get to see from her in the future. And I hope she scales greater heights and becomes a source of inspiration to children in her class as well as outside. And thereby in the process, making herself proud, her parents and her guru. So I'm certainly looking forward to the rest of the evening and wish her all the best. Thank you. Thank you very much, sir. We would now like to thank Team Kaladwaraka for stage design and auditorium, Prarthana Costumes Jainagar for their excellent craftsmanship, Ms. Brunda and Ms. Madhuri for covering this program in City Magazine and in Nartaki website, Mr. Ramakrishnan of Deccan Herald for covering this event in their newspaper. Last but not the least, a heartfelt thank you to all the parents and students of Kapardhini School of Divine Dancing who selflessly rendered their help to the event. Thank you, Manjula. So we would like to thank Manjula Ranganathan for making this day very special with her comparing skills. As somebody who is very passionate about dance, and she can speak 6 languages fluently, so she was our go-to person. And the moment we went and told her this, she immediately agreed in spite of her very busy professional schedule. So thank you very much, Manjula, for making this event a great one. Bharani, to please felicitate her. Thank you.